आमका जाय आमका जाय ऑनलाईन एक्झाम आमका जाय 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 पहिली होतं चढ जाण ना सर सगळे बसून मिळून येतात सर एक टाइम कोणाकून मिळून येतात आम्ही कोण भायले स्टुडंट नसतो आम्ही याच कॉलेजीत आमका 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 परमिशन द्या आम्ही वचून येतात आम्ही काय आम्ही काहीच एग्रेशन काय करचे ना तुम्ही आमच्याकडे याच तुम्ही या आमच्या बरोबर आम्ही उलया इश्यू सांगून येता 5 जणां भितर या हांव येता बरोबर आम्ही सगळे प्रॉब्लेम किती आसा तितून कन्सर्निंग 15,000 स्टुडंट सर आमकां हेंकां इश्यू 5 जण तुम्ही इश्यू सर खूप सिंपल असा इश्यू इतलो असा की सर जी क्लासेस झाल्या द क्लासेस वर ऑनलाईन सो द स्टुडंट्स आर डिमांडिंग सिन्स द क्लासेस वर ऑनलाईन दी एक्झाम्स ऑल्सो हॅव टू बी ऑनलाईन इतलोच इश्यू असा तिथून आम्ही काहीच एग्रेशन वी आर नॉट डुईंग एनी एग्रेशन वी आर नॉट डुईंग एनीथिंग सर आम्ही खूप टाइम आयला रिप्रेझेंटेशन खूप टाइम दिला पण आमचे केन्नाच सॉल्व जावना ते दीस सुद्धा ते भुरगे बेश्टे आयले तांकां तांकां अरेस्ट केले आमची चूक कितें आसा हितून तुम्ही सगळे जण उलयतले ना सगळे कोण एक दोन जण उलयतले इश्यू आसा आनी सगळे बेश्टे येवना न्ही सर तुम्ही 5 जण घे तांकां कन्वे कर कोणाक कितें मिडियाक कितें कोणाक सांगपाचें कितें मिडियाक पण आम्ही पहिली मिडियाक एड्रेस करता इश्यू मागीर आमी डिसायड करता कोण नाजाल्यार आमी सगळे जाण वतले सर मागीर आमकां सांगू नाका बेसिकली इश्यू चूज करा टू ऑल द स्टुडंट्स टू ऑल द पीपल ऑफ गोवा आमचो इतलोच डिमांड आशिल्लो की जेन्ना तुमी क्लासीस ऑनलायन दवरता तेन्ना तुमचे एग्जाम सुद्धा ऑनलायन जावपाक जाय बिकॉज इट डज नॉट मेक एनी जस्टीस सगळ्या भुरग्यांक इफ यू गो टू सी ऑल द स्टुडंट्स ऑफ गोवा दे वॉन्ट ऑनलायन एग्जाम्स ओनली बिकॉज द क्लासेस वर कंडक्टेड ऑनलायन इट इज नॉट एनी जस्टीस टू द स्टुडंट्स अँड इफ द स्टुडंट्स वॉन्ट ऑनलायन एक्झाम तितून प्रॉब्लेम कितें आसा तुम्ही शिकयता ऑनलायन अँड यू कॅन कीप ऑफलायन एक्झाम दिस डज नॉट मेक सेन्स अँड दिस इज not justice to the students of Goa. So the students across party lines. You must have seen the Voice of Students, Goa Fort, and many other students, even from the ruling party. To ruling party students again sudha gelo ni, they will say the same thing that they want online exam. So this is a demand from the student community. This is not from one party or one representation, or we are not doing politics, and we are not here to do politics. It is a genuine student issue, and the VC. The registrar, we are being conveying them to this, but we don't want to do protest here. We don't like to do protest and come and fight with them. But if our issues are not solved, we have to come and do something. Today they have kept police. I don't know why they are not ready to answer all the students. This is only the representation of students. Tomorrow or day after tomorrow, there can be a huge amount of students. If these students, if we tell them to get 10 students, there will be a huge amount of students. So the university needs to take care of this, and they need to make sure that our representation is allowed today. ना जाल्यार आमी हांगाच बसतले तर तुम्ही उलया तेंच्याकडे ना जाल्यार आमी दोन तीन दिसांनी आमी फुल ग्राउंड हाडटा उलोवपाक जाय जाल्यार 30 जाणां कडेन उलोवप ना सगळ्यांक नाका 5 जणांक धाड ऐकून घे रे आम्ही कोण रे 5 जण उलया म्हणटा तांकां कन्वे करता की आयदर ते सगळ्यांक तुमी हाडा नाल्यार विथीन 2 days वी विल टेक आवर एक्शन कितें आसा पळय तुम्ही 5 जणां वता आमी वचून उलयता वी आर गिविंग देम अ लास्ट अल्टिमेटम You choose your delegation of 5 from students who want to come in. We are giving the university an ultimatum. This is an ultimatum of two days. Within 2 days, आमका जाय की online exam जावपाक जाय, or otherwise the entire students. Like today, there are 50-60 students that have come, but tomorrow there will be 500 to 1,000 students that will come and demand for online exams, and then you will not be able to stop us. Today they are trying to stop us. Tomorrow they will not be able to stop us. So this is a memorandum, that ultimatum that we are giving to the university, and we are finishing off. Exam can sir? Exam असा 28 tak. Of this month? Of this month 28. 7 दीस उरला. 7 दिसा भितर ऑनलाइन एक्झाम घेवप इज पॉसिबल. इट इज पॉसिबल. कित्याक ना पॉसिबल. पण एक्झाम्स पयलींचे सुद्धा ऑनलायनूच झाल्या. तितून स्ट्रक्चर ऑलरेडी इन्वॉल्ड आसा, स्ट्रक्चर ऑलरेडी मेड अप आसा, आणि सगळे एक्झाम्स, मोस्ट ऑफ द एक्झाम्स ऑनलायनूच झाला. सो देर इज नथिंग की तुमकां समज एक्झाम्स ऑफलायन घेवपाक जाय, देन देर हॅज टू बी एन अरेंजमेंट. पूण ऑनलायन एक्झाम्स आय डोंट थिंक देर हॅज टू बी अ व्हेरी बिग अरेंजमेंट. की लास्ट टाइम सुद्धा तुमच्यांनी कंडक्ट केला ऑनलायन एक्झाम. सो इट इज ॲज सिंपल एज दॅट. सो सगळे स्टुडंट्साचे डिमांड आसा, ते फक्त NSUI येवना हांगा. द एंटायर स्टुडंट कम्युनिटी वॉन्ट्स ऑनलायन एक्झाम्स, अँड इट इज अ व्हेरी सिंपल डिमांड that the students of Goa are asking for.
आता 10th आणि 12th ऑफलायन एक्झामी जाल्ले आसा सो त्या सेम गायडलायन्स घेऊन जर ना पण टेन्थाचे जे आशिल्ले न्ही, इफ यू गो टू सी टेन्थाचे क्लासीस कितें जाल्ले, ऑफलायन जाल्ले. ते क्लासीन बसलेले, प्रॉपरली बसून शिकून आयिल्ले. आता ऑफलायन पळय, ऑफलायनान इट इज अ डिफरन्स. ऑफलायनान जेन्ना तुम्ही ऑनलायनान तुम्ही शिकयता तेन्ना द एक्झाम ऑल्सो हॅज टू बी ऑनलायन. तुम्ही नेक्स्ट सेमेस्टरच्यान स्टार्ट करा, इट इज नो इश्यूज. द रजिस्ट्रार वॉज टॉकिंग दी अदर डे की वी आर डिमांडिंग बिकॉज ऑफ द एव्हरीथिंग हॅज स्टार्टेड, बिझनेसीस सगळे स्टार्ट जाला जाल्यार वॉट इज वाय कांट स्टुडंट्स गो अँड आन्सर. इतलेंच आसा की इफ द क्लासीस हॅव बीन ऑनलायन देन the exams being offline is not doing any justice to the students. It don't justice जायना. If you are asking someone to do to learn in a particular way and then you are changing the system altogether and this is in a short notice of time. सगळे स्टुडंट्साक दिसलेले ऑनलायनूच जातले म्हणून. This is not doing justice, any justice to the entire student community. And this is not us that are saying it. The entire students are saying it. You can go across party lines तुम्ही वचून विचारा. ऑनलायन एक्झामीन चीट बी जातले अशें दिसना तुमकां? कितें जातले? चिटींग बी जातले अशें दिसना? चिटिंगाचे प्रश्नूच येना. लास्ट टाइम सुद्धा तुम्ही दवरला. म्हणल्यार लास्ट टाइम यू आर सेइंग की लास्ट टाइम स्टुडंट्साक तुम्ही अलाव केला चिटिंग करपाक आणि ह्या टाइम आमी अलाव करना. सो लास्ट टाइमाचोय सिस्टम रॉंग आशिल्लो तर तुमचोच सिस्टम रॉंग आशिल्लो तर. So this means की there is no problem with the system because it has happened last time. So आता कशी म्हणून चिटिंग जातली that म्हाका कळना. What about practical exams? प्रॅक्टिकल एक्झाम्स खंयची आसा आता रायट नाव खंयची आसा? प्रॅक्टिकल एक्झाम्स हार्डली जी केमिस्ट्रीची आसा आणि सायन्स स्ट्रिमाची आसा दॅट इफ यू वॉन्ट टू कंडक्ट इट यू कॅन कंडक्ट इट. बट सिन्स प्रॅक्टिकल सम ऑफ द प्रॅक्टिकल स्टडीज जी प्रॅक्टिकल स्टडीज आसा ती ऑफलायन आशिल्ली. दॅट इज वाय वी आर एग्रींग टू युअर डिमांड की प्रॅक्टिकल जी आसा इफ द क्लासेस वर कंडक्टेड ऑफलाइन then you can have the exams offline. If it was not conducted then you cannot. It is a simple logic. So practicalचा आम्ही काहीच म्हणू ना. अक्रॉस द लाईन्स प्रॅक्टिकल्साची काहीच इश्यू जाऊ ना कित्याक प्रॅक्टिकल थोडी जाल्ली. सो आता प्रॅक्टिकलचे तुम्ही जेन्ना उलयना इट डज नॉट मेक एनी सेन्स. दॅट इज वॉट द स्टुडंट्स बिलीव. उलोवंक जाय रजिस्ट्रार वांगडा जाल्यार यात तुमी फुडें. यू वॉन्ट टू रेज द इश्यूज आय नो. पाच जण तूच सिलेक्ट कर. आम्ही 3 जण. आनी तूं कोण फ्रॉम इंजिनियरींग कोण इंजिनियरींग आमचं मीडिया मिडियाकूय येवन दी. दोगूच जाण आसा तांकां येवन दी. ना सर तांकां येवन दी. कितें आसा इश्यू? यो सर आम्ही वयतले हे बंद नेटवर्क भायर धाडले तांकां. See, this is a very serious issue that has happened here. We went inside NSUI with the students of Goa University. We've gone inside across colleges across Goa. We have gone inside to make a simple demand. The demand was that we want online examinations because the mode of studying and the mode of learning was online. So we wanted online examination.
she comes up the 2-3 days before, she comes up on Prudent. She says that the NSY representatives came to meet her, which is fully false. We've not met the VC, we've not met the registrar for such a long time, and she's saying that the NSY was convinced. We were never convinced, and neither she has ever spoken to us. Today when we go inside, there was a student, an international student with us also. She says that the international student has to go out. This is nothing but discrimination by the registrar, because she has to listen to all the problems of the students. It can be international student, can be an Afghani student also who is here. The other day an attack also happened on an Afghani student. That means you will not listen to students who are outside India. This is nothing but discrimination that has happened. Our issue was very simple. The issue has to be solved. We are very clear that if the online exam issue is not solved, within 2 days we are coming here again. The exam is on 20th. We are giving her time for 2 more days. And this discrimination that she has done, we will be filing a police complaint. She cannot discriminate the students, international students or Goan students or outsiders. She cannot discriminate. First of all, she is not a full-timer. We demand the government to appoint a full-time registrar. She's a part-time registrar who's not there in the morning, and half of the time she does not entertain us. Neither does she entertain the students. So we are very clear, categorically and directly we are saying that within 2 days you need to solve our issue. The online exams, otherwise across party lines, people will be coming here. From Goa forward, people are supporting. The Voice of Students is supporting for the same issue, and their own government people. Her background is entirely from the government. That is the BJP. That is why she's doing. We will get students from her background itself, and we will show her. It's as simple as that. We are giving her a time of 2 days. Thank you. And आता जे तुम्ही टॉक करून गेले तुमचे टॉक कम्प्लीट झाले टॉक काहीच जावना. ती बसयली, यू आर NSY कितें करता तुम्ही, कितें इश्यूज केला, तुम्ही पयलीं आयिल्ले, हांवें सांगलें आमी केन्नाच येवना. तुमचे फुडें सुद्दां सांगलें की आमी केन्नाच येवना. तेणें फटींग उलयल्लें की एंड आय वॉन्ट एन इन्क्वायरी इंटू की NSY म्हणून कोण आयिल्ले भितर. 2 days प्रायर वी हॅव अ रिकॉर्डिंग वेरीन शी सेज की NSY आमी कन्विन्स केलो. Where is NSY? आमचे कोणूच रिप्रेझेंटेटिव्ह वचू ना. वी वॉन्ट एन इन्क्वायरी, वी वॉन्ट द CCTV फुटेजेस की कोण आयिल्ले NSY म्हणून. अँड द वन्स हू आर देर, वी विल फाईल एन ऑफिशियल कंप्लेंट and we will make sure that there is an FIR against all the students who have come in the name of NSY and got convinced. So this is nothing. She's playing politics with us and काहीच उलोवना ती. स्टार्ट केले की तुमचे रुल्स कितें आसा, अफगानी स्टुडंट कसो आयला, अफगानी स्टुडंटांक हांव कित्याक एंटरटेन करूं, आय विल नॉट लिसन टू हिम, ही विल हॅव टू गेट आउट. आमी वी वर व्हेरी क्लियर की तुका तेका भायर काडटा जाल्यार आमी सगळे जाण वता म्हणून. दिस मीन्स यू आर जोकिंग विथ द लाईफ्स ऑफ द स्टुडंट्स, यू आर जोकिंग विथ एव्हरीवन. ती कसली, फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज पार्ट टाइम, शी नेवर एंटरटेन्स. आयज इतले भुरगे आयले म्हणून ती एंटरटेन करता. नाल्यार तुमी विचारा केन्ना तरी तुमचे आयकला प्रॉब्लेम तेंच्यांनी, केन्ना आयला उलोवपाक मेळटा तेजे कडेन ना. बिकॉज शी इज नॉट हियर. देर हॅज टू बी एन इन्क्वायरी अंडर हर because she is from the background of the government. That is why she's acting this way. There has to be an inquiry and why she is not there there is no full-time registrar for the Goa University. These are 3 basic issues that I'll highlight again. Online exams we want within 2 days. You cannot discriminate international students. For that we will be filing a complaint. We will be also filing a complaint against the NSY representatives, fake NSY representatives who came, which she says that NSY came and met her and got convinced. This is fake. This is the 3rd issue that we are highlighting. 3 full issues, and 4th time is that we need a full-time registrar. A registrar who works only for 1 hour will not do. And an inquiry has to be put as to how does she, what salary does she get, and how does she get a full-time salary if she is a part-time registrar. Very clear, and within 2 days we want this issue to be solved. तो फॉरेन स्टुडंट आहे फॉरेन स्टुडंटचा किती प्रॉब्लेम आसा? आता सध्या काय फॉरेन स्टुडंट काय आसा सर? ना ते दुसरे. वेर इज द फॉरेन स्टुडंट? ही इज इनसाइड ओनली. तेका भितरूच दवरला. कितें उलयता म्हाका काय कळना. तेका धमकी दिता आसतली दॅट शी विल सेंड. And I'm very clear, you can't start. Our foreign students are studying in the Goa University. You can't start giving her dhamkis. So why is he inside? तो भितर कित्याक आसा सर? सर तुम्ही चेक करा. Because in colleges, in universities we have seen that ती धमकी दिता. सवय आसा हांकां धमकी दिवपाची. फॉरेन स्टुडंट्साक कोण धमकी दिवपाक शकना. If they are coming as representatives, if they are coming to raise up their voice, they have their entire full right. तिथून चूक किती आसा? फॉरेन आसा म्हणल्यार धाडपाचे.
फाटल्यान बसा. ह्या सायडीन हांगाच बस. तेच म्हणटा ह्या सायडीन फुडें अशें बसा. राज अशें हांगा हाड. तेंका बस बस ते येणार तुमी रे तुमी तुमी सगळे अशें तुमी येणार केन्ना येणार हे सायडीन या मरे हो तो स्टुडंट न्हू रे राज येता तो स्टुडंट येवन येता हय येता विचारता तेका विचारा रावता अशें फाटी यो उबो रावला तो फाटल्यान We want online exams. हम कजाय online exam हम कजाय 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 बस पुढे बस काम here उभं राहून नका बसू. Sit. What does the register told to me? She told me you are from Afghanistan, so you supposed to they are from India. So if someone came and threw some stone do something in this university, it will make problem for you. What problem did she tell? What problem will she do? I mean, she told me you just go and study. If police catch you, then if someone else threw something and police catch you, they will cancel your passport. They will take you in jail. It will make problem for you. Was that threatening to you? No. So this is nothing but a threat. If a student of Goa University, if it can be any student, can be an Afghani student, it can be any student. If they are coming to raise the voice in front of the registrar, in front of the VC, it is their kind duty to listen to the problems of every student. It can be an Afghani. What is the problem in that? I want to categorically ask the registrar, I want to ask the CM, I want to ask the governor, if they are allowed, you cannot threaten them that your passport will be rejected and your visa will be rejected. This is not done. This is nothing but a threaten. This is a threaten to the international student, and we will take this up with the international ministry also. We will take this up with the foreign ministry also, because this is nothing but a discrimination. This is a discrimination against the student. Last time Afghani student was stabbed also. Where is the inquiry into that matter? This is nothing but discrimination that has happened in Goa University. You cannot threaten anyone. ओके तो म्हणटा की तो थ्रेटन करूंक ना म्हणून थ्रेटन करून आपण तुझो पासपोर्ट वतलो, तुझो विजा वतली. व्हॉट इज दिस? ही थ्रेटन नी जाल्यार सांगू शकता ना समजव कितें आमी पिसफूल आशिल्ले, आमी कितें रॉंग केला? तुमीच सांगा आमी कितें रॉंग केला? ताणें कितें हाडलेले? चाकू हाडलेले ताका सांगपाक की युअर पासपोर्ट विल नॉट. तो वचून उलोवपाक शकना. स्टुडंट इश्यू आसा तो वचून उलयतलो, ऑफकोर्स उलयतलो. म्हणल्यार हेंकां दाबोवन दवरपाचें, जाय तें करपाचें हेंचे वांगडा, डिस्क्रिमिनेट करपाचें. अफगानी स्टुडंट जाल्यार तूं चल रे भायर चल हांगच्यान अशें म्हणटलें ना न्ही? तुमकां दिसता सारकें? You all think this is correct? What has happened today in Goa University? Can you all do it with the Afghani students or any other students? Can you all do it? No. Of course you cannot do this. Of course we need to stand against this registrar who has discriminated the students. This discrimination is not done. That is why we did not have a dialogue. We don't have dialogue with people who are sitting on that position and discriminating our students. They are students of Goa University. You cannot do this ki tu chal hangchan. That Afghani student, no, you get lost. Otherwise your passport will go. This is not done. Inquiries जावपाकूच जाय. We will ask the leader of opposition. We are asking the leader of opposition. We are asking the Congress Assembly. We are asking the CM also to take this up. This is a joke that has happened today. International student, there's an international forum. There's an international respect that you give these students because we have given them admission. ते बेश्टे दिवं ना. तुमचं नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसतलें? आमचो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन तुमकां परत सांगला हांवें. तीन आमचे बेसीक डिमांड जाता आसा. फर्स्टली ऑनलायन एग्जाम जावपाक जाय विथइन 2 days.
सेकंडली द डिस्क्रिमिनेशन दॅट हॅज हॅपन्ड तेजेर आमी इन्क्वायरी करता, तेंचेर फूल इन्क्वायरी जावपाक जाय एंड वी वील कंप्लेन टू द CM ऑफ गोवा, टू द लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामत, to the governor of Goa, and we are also writing to the president of India and the prime minister of India as to why this has happened in Goa University, because this is wrong. If the BJP government is doing this, this is completely wrong. Okay, this is the third. And the fourth thing is the inquiry की ती जी म्हणले तेणें ते दीस तेणें कितें म्हणलें की NSY चे भुरगे आयिल्ले, आमी तांकां कन्विन्स केलो की ऑफलायन एग्जाम जावं दी म्हणून, ऑफलायन, एंड दे आर कन्विन्स एंड दे वेंट. ते कोण भुरगे आयिल्ले तेजी आमकां CCTV फुटेज जाय आनी कोण आशिल्ले तेंची आयडेंटिटी जाय. Unless and until this is not done, our demands are very straightforward, and this has to be taken very seriously with the entire international, with the Prime Minister of India and the President of India. आमी खूब क्लियर आसा. तुम्ही आता बसतले आमी वतले, वी गिवन एन अल्टिमेटम ऑफ 2 days, 2 दिसाचे मदीं समज कांयच जायना जाल्यार वी आर कमिंग बॅक अँड वी आर टेकिंग दिस अप व्हेरी व्हेरी स्ट्रॉंगली, अँड वी आर ऑल्सो गोइंग टू फायल अ पुलीस कंप्लेन टुमॉरो in the morning at 11 o'clock. बसून स्लोगन दिलं. आमकां जाय ऑनलायन एग्जाम, 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 आमकां जाय ऑनलायन एग्जाम,